How is your sex life as a married couple? Ruth anaweza tuambia yupo hayupo, yupo hayupo. Yupo hayupo. Haikuwa rahisi. Cyberbullying, kuambiwa maneno. Sasa kama ulikuwa unasikia anasema nilimpenda juu ya pesa, siwezi pata mtoto, nimeweka family planning ya 5 years. You see such words. Hazikuwa it was not haikuwa so good. Wanasema wewe ni mzee. By the way, nikaambiwa niachane na mtoto wa shule. Huyo mtoto hadi kuna mvoni unasikia ati baba na mtoto, mtu anakwambia hivyo, imagine. On today's episode of Tuko Love Talks, we travel all the way to Moraru in Embu County to listen to a love story that is beyond physical look and beyond money and wealth. This is the beautiful love story of Mr. and Mrs. Kenywa Wairato. My name is Njeri Mwasi, and come with me to Embu. Kwa majina yangu naitwa Justin Kenywa Mwaneki, ama ile najulikana huku ni Kenywa Wairato juu ya kazi yangu. Ama Papa Mombi, Claudine Mombi, niko na mtoto. Hiyo ndio majina yangu. Yeah. Baba Claudine Mombi. Yes. Okay, kwa majina naitwa Ruth Kasioka Kenywa ama Mama Mombi. I'm the wife to Justin Kenywa. Yeah. Who is Mr. Kenywa? Where were you born? How was life growing up for you up to when now you are meeting Mama Mombi? Okay. Kenywa ni mtu ambaye tu ni kama watu wale wengine. Nilizaliwa huku Bere South. Wazazi ndio wametoka pande ya Embu akanunua shamba huku, na nilizaliwa huku. Huyo Mr. and Mrs. Mwaneki. Na nikalelewa huku, but kusoma nilisomea pande ya Embu, shule ya people living with disability. Nikasoma, alafu nikaenda hiyo, wakati nilimaliza masomo nikaenda hiyo kozi hiyo nafanyia kazi yangu ya viatu. Na kama huku kwetu najulikana kama wananiitanga Mheshimiwa Kenywa Wairato. Juu kwa machama mimi ni chairman, treasurer, about PWD. Mimi nakuanga mtu wa kuadvise watu, kutoa watoto, kuwapeleka shule. Pande ingine ya Ngaf nasimamia watu wale wako na PWD kwa Ngaf ya Women Lab. Yeah, Kenywa ni kama huyo sasa hii pande ya Embu County. Yeah. Growing up for you, Kenywa, as a child who was living with disability, how was your lifestyle? Wazazi wangu wakiniambia kutoka nikiwa mdogo, nilizaliwa tu kawaida. Lakini wakati iliendelea miaka chache, sijui ni ngapi hapo, nikashikwa na daktari akakonfirm, akaona niko na lack of calcium. Sasa kutoka hapo miguu yangu ilikuwa kuvujika, na ikaendelea mpaka nilikuwa nalazwa hospitali. Naona niko shule, nasoma tamu moja, tamu hiyo ingine sijasoma juu ya kuvujika, niko ozi. Kieni nimelazwa mara mingi hapa level 5. Na wakati ile nilikuwa najijua sasa, nilikuta nimevujika mara 15 hivi. Ikivujika hii navujika hii. But daktari akasema nikifika miaka 18 and above itaacha. Na mpaka saa hii niko sawa. Iliacha na niko sawa na niko strong. Yeah. Very nice. Sasa ukikuwa kama youth, hizo siku sasa, hizo enzi, ulikuwa unatangamana na youth wengine, ulikuwa unaendanga hangouts and whatever, ama lifestyle yako ilikuwa tofauti? Haikuwa tofauti juu ananipenda sana. Kama hizi ball, nilikuwa chairman wa football hapa Moraru. Sasa tulikuwa tunatembea na wao, tunaenda ile friendly match. Kwa church nilikuwa youth treasurer. Sasa tulikuwa hizi tukitembelea makanisa ingine trip, tumeenda mpaka Zubukia. Yani nimekaa kama watu wale wengine juu wananipenda. Watu wananipenda na tumekaa na wao kama hawaonangi disability yangu, wanaona Kenywa. Juu kuna mahali najua tulienda na wao kule Zubukia. Unajua ni mlima unapanda pale mpaka pale juu. Sasa father mwenyewe tulikuwa na yeye akasema, sasa Kenywa sijui kule juu utaenda namna gani.
wakasema hapana, kama Kenyua alifika huku lazima tupate na yeye mpaka juu. Walipepa wheelchair tukafika mpaka kule juu kwa mlima, na nikasikia tu napendwa na nikasikia niko sawa. Oh, nice. Yeah. Sasa kwako mami, how was your life growing up? I was born in Nairobi. Sisi tulikuwa tunaishi Nairobi. Tukakuja huku Shags after my dad was retrenched from job. Tukakuja kuishi huku nyumbani. Kuja huku life haikuwa that easy because imagine ulikuwa umezoea maisha ya high class, then umekuja huku ni Ushago. Maisha ilikuwa tu ile ngumu, nile brain hana pesa, but with God everything is possible. Juu nili complete hapo, nilikuja huku nilikuwa class 7, nika complete class 8, nika join high school, a certain secondary school, a very good school, Igumore secondary school iko side ya Kiritiri. Nikamaliza form 4, nikarudi tena Nairobi kufanya my computer studies. After 1 year nikarudi huku tena. Yeah. And after kutoka Nairobi coming back here, that is when you met Mr. Kenyua. Yeah. Tulijuana naye nikiwa high school. Oh, wow. Form 3. Okay. Yeah. Just as a friend. Tulikuwa tu marafiki hivyo. Yeah. How did you meet him now then as a friend? Oh, tulikuwa tumefunga shule. Nikapeleka viatu zangu zikatengenezwa hapo kwa kazi. Sasa zile harakati za tukiwa tu hapo, ile mtu anakuambianga, by the nakuonanga, so nipe namba yako nikuwe naona status zako. Then tukashare contacts. That's it. That's the line Mr. Kenyua used. Nikuwe naona status zako. Clearly anaona status mpaka leo. Yeah. Mr. Kenyua, when you saw her bringing the shoes kwa shop yako, what did you feel? By the way, wengi walikuwa wanaleta viatu mpaka sasa hivi wanaletanga, lakini mambo ya Mungu ni ya Mungu. Juu wakati nilimuona kuna kitu kaliniingia kwa roho yangu, nikaona nikamuuliza uko form, akaniambia form 3. Kaona huyu ni mtoto, lakini saa hii wacha nikuwe friends, alafu baadaye nitangangania bahati yangu. Sasa nilikuwa tu na muadvise, ikifika form 4 fanya mtihani poa. Baka ikafika wakati akaona huyu mtu ni rafiki yangu sana. Na akaambia mamake, Kenyua ni rafiki yangu sana, na uanga ananiadvise mambo ya kukaa nisijiharibu hivyo. Sasa wakati nilimwona mimi kuna feeling kaliniingia, nikaona huyo msichana ako poa na nikampenda. Na ukammark. Sasa and before you met her, ulikuwa umedate before? Yeah. By the way, kuna challenges zilikuwa zinapitia hapo. Juu unaongea na mtu na mdate, mkikaakaa tuseme mwezi mmoja ya pili, anakuambia sasa Kenyua nikikupeleka kwetu madhe atasema nini? Ama wazazi watasema nini? Sasa mtu akianza kukuambia hivyo unamwacha. Aya, wengine walikuwa wanakuja tu akiangalia pesa, wanafikiria mtu kama mimi hawezi oa. Na nikikuuliza maswali mawili matatu nisikie maneno yako pia ina nini, mimi nilikuwa nakuacha. Mmoja tulikuwa na yeye na tukaenda date na yeye tukaongea, but jamaa mwenye alikuwa amenipeleka after few months hivi akapita naye. Sasa alienda akamwambia, sasa huyo jamaa ni nini mnapelekana wapi na hawezi oa? Atakuwa kupeleke wapi? Naye akaingia box. But hakuolewa na huyo jamaa mpaka saa hii ako kwao nyumbani. Hajaolewa. Anaona mlembo wangu hapa anasikia. Ex wewe. Mingi. Sasa nikwambia mpaka wakati nilipata huyu nilimkatia kama anajificha. Juu watu wengine yani watu hawajatoka pale pa kufikiria mtu ambaye ako na disability hawezi fanya hivi na hivi. Sasa wanadhani kuna some limitations ambazo nyinyi hamwezi. Walikuwa sasa wanaambia hao walembo, huyo mtu achana na yeye. Mnaweza saa watoto wako kama yeye. Sasa nilikuwa namkatia mimi nikiwa najificha.
Ile siku yenye alikukatia kwanza, ulifikiria nini? Na alikuwa mentor, anakuwa advice, rafiki? Hadi siwezi sahau. Tulikuwa tumekaa pale. Hii place yenye tuko? Yeah. Tulikuwa tumekaa hapo. So the funny thing, after nilifika, tukakaa hapo. Ako like zile za, unajua bado niko shule. Say, ako nile mentality ya, kai niko na mtoto wa shule. Unaelewa sasa Kenya sasa ukipatikana na it's very illegal. Unapata ananiambia, "Ai, usikae hivi inama hivi, watu wasituone," because kuna watu walikuwa wamekaa pale. Si unaelewa sasa? Yeye alikuwa nako kwa uoga, but mimi nilikuwa tu namuelewa. Yeah. Ulifeel aje venye alikwambia will you be my girlfriend or whatever? Oh my goodness. Ulikuwa umengoja? Alistuka. Mimi sikuwa na expect kama kitu kama hiyo juu urafiki yetu ilikuwa tu ni ile ya bestie best friend. Unaelewa sasa? Bestie. Bestie it is. Yeah. Sikuwa nime expect kitu kama hiyo. Lakini ile tu Roy. Hata after aliniambia hata sikufikiri ile ati ai huyu mtu ama nini. Nipe time. Ati nipe time. Ulisema yes hiyo siku? Ai kaende kakienaga. You are not wasting any chances. A good man is a good man. Yeah. Hakuna stories at times do you think do whatever. No. Oh, Mr. Kenywa. Yeah. Ile time you told her about your love for her and ukaona imekuwa easy na akakukubali. Ulifeel Unaona kama vile ukiwa na bibi yako unapata first born. Unasikia kama umezaliwa hata wewe mara ya pili. Sasa ndivyo nilisikia. Na nikaona wakati wa Mungu umefika. Hata vile nilikuwa na approach wao wengine nini kama vile yeye aliingia box yangu. Na nikaona hapa siachili. Mungu amekuja. Sasa akirudi shule hiyo next time. Nilimwambia enda usome na tutapatana ukifunga shule. Akifunga hiyo siku ya kwanza alipitia pale kwangu kwa kazi. Akanisalimia. Na akaenda nikasikia Mungu amejibu maombi. Amerudi. But this time now when you are coming to tell her about your love, haukukuja na rafiki tena kama ule mwingine ulienda naye akaenda na msichana? Hapana, nilikuwa nakuja na rafiki. Lakini kuna kasteri nilitumia tactic fulani. Mpaka yeye alicheka sana wakati nilimwambia. Tuseme tuko na date on Sunday. Nilikuwa naambia huyo mjamba, hebu nipeleke G8, hapa panaitwa G8 hotel. Nipeleke G8, niko na meeting hapo by saa 9 hivi. Ananileta, ananiweka pale, amesema. Ananiuliza, "Ai, kwani wewe umefika ukiwa wa kwanza?" Namwambia, wewe nitakupigia unikujie." Sasa hiyo na yeye ako huku ama ako kwa njia. Nakuja tuna meet, tunaongea. Namwambia, masaa imefika. Enda sasa. Naona ametoka kwa geti na ameenda. Alafu napigia jamaa tena. Nikujie meeting imeisha. Akakuja. Kanichukua. Sasa siku moja akaniuliza, "Ai, na hizi meetings zimekuwa mingi sana unaendanga?" Nikamwambia ngoja. Akakuja akaniambia, naona kama una date. Nimekupeleka siku mingi. Na ni rafiki yangu sana. Hata nikikuja kuoa alistukia. Kujua vile alikuwa anafanya, alikuwa ananipeleka nifanye. Juu nilikuwa naona huku kuna semango wanaruma ni nyokali. Anaona kamba anaruka anatoroka. Utaki kurisk tena hapana. So hiyo ndio nilitumia. Okay. Ruth, Mr. Kenywa has mentioned that ile time alikuwa na date, the people he was dating walikuwa namuuliza, sasa nitakupeleka aje kwetu, nitakuonyeshana aje kwa marafiki. Was that hard for you? It wasn't hard. Adili ati ningekaa chini ati nifikirie kai wazazi wangu watanichukulia aje. Mimi nilikuwa make decision yangu nikasema vile watapanga ni vile watasema. But for my mom is so understanding. By the end I love that woman so much. Juu ndo alikuwa mtu wa kwanza kumwambia hii story. Na saa nikimwambia nilikuwa zile za nilijua tu my mama hawezi ni disappoint hata atianze kuniambia, "Ai sasa na wewe mbona umefanya?" She wouldn't. Because hadi vile nilimwambia reply yenye alinipea ni feedback. It was so
encouraging. What about friends? Friends walini discourage. Wacha tu niseme ukweli. Friends, some of my relatives, they really discouraged me. But that didn't, yani kunifanya ati nispende Kenya. Yeah. Ulikuwa ushaamua I am Mrs. Kinyua. Yeah. From the word go. From the word go. And there's a word in town watu wanasemanga there's no way Ruth amependa Kinyua hivyo tu. Ni kweli She must be having an agenda. Si ni kweli. Hata agenda ni gani? Nimempenda juu ya pesa. Yeah. Hiyo ndio inakuanga agenda yao. But najua nili unasema weka ukijua vile unajua na mimi nikaa nikijua vile najua. Yeah. Mr. Kinyua, na wewe sasa, wewe kukuja sasa kumleta kwa watu sasa, kumpeleka kwa wazazi, kwa marafiki, this is the person that I've chosen. Haukupata zile words, are you sure that girl anakupenda ukweli ama ni hiyo pesa anaangalia? Kitu ya kwanza wazazi walimkubali na wakasema kwa sawa, lakini waliniambia kama anakupenda leta mtu nyumbani, si ati umweke na huko. Na nikaamua nitafanya hivyo. Lakini marafiki na huko, hata kuna mmoja aliniambia kitu nikasikia huyu amenifuja leo. Kai, hao kandogo hivyo kamekuja kukukulia pesa. Nikasikia kai, sasa huyu ameniambia aje? Na vile napenda huyo msichana na vile ananipenda. But nikaamua kama nimeamua wacha ning'ang'ane na mimi nitafika mwisho. Na nikang'ang'ana. Mzazi alikuwa ananiuliza, "We, Kinyua mambo iko aje?" Njoo kwanza alienda Nairobi. Sasa tunaongea naye akiwa Nairobi. Ruth ako aje? Nikamwambia ako sawa. Akakaa kama mwezi mmoja ananiuliza, "Kinyua, bado Ruth ako?" Nikamwambia yeye yako. My dad alikuwa anampenda sana, hata kama alituacha on January. Alikuwa anapenda bibi yangu sana. Sasa akakuja nyumbani, sister yangu, brother yangu, wao walimfurahia sana na hata wakamtengenezea party ya kumwelcome kwa boma yetu. Wow. Kwa sawa. And now you have married Ruth. You have married na mnaishi kwa hii kijiji moja. What are people saying around here? Walisema mambo mingi. Yani hadi siwezi sema yote hapa. Lakini yani 90% ni wale walikuwa wanani discourage. Yeah. What was the worst yenye ulisikia wakisema ukasema guy, are these people really humans? Kuna mmoja aliniambia nimeloa na kinywaji unajua hizi nizalishe. Unaelewa sasa hiyo? Imagine mtu amekwambia hivyo. Na ni mzazi amekwambia hivyo. Yani ilini hurt but Mungu alinipea tu nguvu. Considering that wewe ulikuwa ushajua you want to start a family with Mr. Kinyua. Oh wow. Mr. Kinyua, na wewe ni nini hiyo unasikianga watu wakisema ama huku mtaani yenye washaisema ukajiuliza siri mingi ni hizo za kusema nampotezea wakati juu anipendi. Ni pesa amekujia kwangu. Haya ingine ni unaongea na mtu, ukiongea kidogo nasikia yani ako saidi yako ya huyo mtu. Wengine walikuwa wananiambia nioe, lakini wakati nilioa walikuwa wananifuja moyo. Ni kama nilikosea. Sikuchagua mtu ambaye walikuwa wanatarajia. Lakini mimi sikuwa naoa wao, nilikuwa naoa bibi yangu. Siku moja nikitoka kazi nikamkuta hapo kwa Chepolu akilia. Nikamuuliza, "Ai babe, ni nini niko na shida?" Akaniambia, "Babe, mimi niko na stress na mimi sijui nitakwambia aje juu leo lazima nikwambie." Kaona kai. Kwani ile watu wanasema sikuoa mtu wa ukweli imefika leo? Kwani anataka kuniacha ama ni nini? Akaniambia, "Chukua hii simu yangu uone." Kai, kwenda kuchukua simu. Sile message siko huko. Ametumwa na watu. Akiruhusu ulituangusha. Unaweza olewa na mtu anakaa hivyo aje? Na vile tulikuwa tunadhani wewe utaolewa. Huyo ni nani sasa alikuoa? Mambo hayo. Nikakaa naye kama 30 minutes tukiongea. Nikamwambia kama Mungu aliamua ni sisi na wewe tukae, tutakaa. Achana na watu kama mimi nakupenda. Achana nao waongee. Mpaka akakonda na akagojeka na akaenda hospitali. Alipatwa na stress mingi sana.
lakini wale wengi hawakujua kwa nini alikuwa amepatwa na hizo stress na kugojeka. Maneno ya But watu. niliomba Mungu, nikaambia Mungu, kama ni wewe ulinipea yeye, nipatie nguvu. Na ndiye huyu sasa. Bado mko hapa na mnakaa vizuri. Mnakaa vizuri. Kwanza ingine, Thank you. wote tukae kwa mwaka mmoja kama hatujapata mtoto na wajui kile tumepanga. Yeah. Angalia sasa. Angalia sasa, hata mtoto hawezi pata. Sasa alikuwa ameenda huko kufanya nini na kinywesi? Yani ni kama mimi si mwanaume. Waliongea mingi sana, lakini nikaambia Mungu ni wewe na sisi. Na venye ulitokelezea sasa na kabol nini, watu wakusema si yake. Akosangi mambo kama hiyo. Lakini wale yani percentage ya wale walikuwa wanasema hivyo ni wachache. Maybe mtu wako hapo nje anaweza kuwa akiuliza Ruth, what is that one challenge yenye mtu mwenye hajaolewa na a person living with disability haezi understand until sasa ukae naye ndani ya nyumba, mko kwa ndoa, ndo sasa uelewe enyewe this is a challenge that I didn't know about. Challenge ni sasa kama hiyo sasa ya watu kukudiscourage. Unaona hizo words? Hizo nazo utapatana nazo. Hizo upende usipende, hizo nazo na utaambiwa. Because hiyo ndio the greatest challenge yenye mimi nilipata. Yeah. Lakini handling him, staying with him. Yeah, mimi hadi sijaona shida yote. Okay. Mr. Kenywa, na wewe ukiingia kwa marriage, nini hiyo kitu yenye hauko unajua until sasa ukaingia kwa marriage na ukasema we, kumbe kuko huku hivi huku ndani. Kuna kitu hapo kuniambia. Okay, kile mimi nilikuta ni hiyo ya ukikaa sana bila kupata mtoto, watu watakuingililia sana. Alafu hiyo ingine mimi nilikuwa najua juu mimi nilikuwa mtu ametembea kwa masemina mingi, kwa radio. Ni kama nilikuwa najua yote ile itakuja. Na yote ilikuja na nikang'ang'ana nayo na ikapita. Hiyo ya mtoto ndio nilisikia, na hata sikumwambia, leo ndio amejua. Nikasikia kai. Nenda alikuwa kwanza kunipea nguvu. Akikosa vile wanasema, kwani wanaweza ongea namna gani? Hiyo ndio sasa nisikia ikiwa ngumu kwangu. Na maybe out of curiosity someone would ask, for such a couple, how is your sex life as a married couple? Because people would say hizo wamekaa one month hawajapata mtoto, hawezi, hata hayuko, hata mkiangalia and whatever. Ruth anaweza tuambia yupo hayupo, yupo hayupo. Yupo hayupo. Yupo sana. Yupo sana. Ya sana. Kwa hivyo hizo zingine ni kelele za chura. Hizo ni kelele za chura. Hizo ndizo wanaogopanga sana. Watu wanaogopanga sana juu anaona una miguu, anasema hai sasa. Jadi kuna mimi mtu ashaniuliza, lakini sina ubaya. Mimi mna nini na style gani? You are like gosh. But there's kumoja. Nilikuuliza style. Siliongelelewa mahali akiwa kwa salon na hakuwa anajua ndio bibi yangu. Sasa ule anamshuka, anajaribu kuonyesha hivi na akio inamwangalia. Atawaambia aje. Na wanaongea wakiwa nyuma yake. Ndo alikuuliza style. Imagine like what did you answer? Watu watara watu. Kuna watu kangia. But I guess it's because I guess a lot of people who are in such a union, most of the times they are not transparent enough. You see now you people wenye mko ndani ya such marriages, nyinyi ndo mnafaa create awareness, mtupatie information. Kwa sababu mtu anauliza out of not knowing, atajiuliza na yenyewe. Hii ni gani hapa? That was a funny question. Single ni deadly. Hata jibu unafanya zile. Umesema no human is limited. Chingo kama ni deadly huko, hata huku ni deadly kabisa. Oh God. Now coming back to the internet. That's why you people are very active pale TikTok. Na mna post your relationship, mna post progress and doing videos together. How is that for you? Mimi nilikuja nikamwambia hivi,
Juu sasa tumeona vile watu wanaongea huku kwetu, vile watu wanatuongelelea. Si tujaribu tuingie hii TikTok, tufunze watu tukiwa huko tunapendana. Kama kuna mtu anakaa kama mimi, anaweza angalia hapo na ajipee nguvu, aweze kuoa, ama maneno yale ataambiwa ajipee nguvu. Sasa tulianzia hapo na tukasema tutakuwa tunafanya tukiwa pamoja, na ikakua hivyo. Na ikakua hivyo. Yeah. At least hata msichana ako mahali anakatiwa na mtu ako na disability, at least hata akiniona anajipea nguvu, anaona Si ati ni vibaya kupenda. Everyone deserves love. How was the reception? Haikuwa rahisi. Cyberbullying, kuambiwa maneno. Sasa kama ulikuwa unasikia anasema nilimpenda juu ya pesa, siwezi pata mtoto, nimeweka family planning ya 5 years. You see such words. Nimeolewa na it was not, haikuwa so good. Wanasema wewe ni mzee. By the way, nikaambiwa niachane na mtoto wa shule. Huyo mtoto hadi kuna wengine unasikia ati baba na mtoto, mtu anakwambia hivyo, imagine. Na mnajibingi hizo comments? Hizo mbaya hapana. Watu ndio wanatujibia. Tulisema watu wanatupigania hizo. Tunapigatiwa na watu. Na Mungu. Sisi tunajua vile tunafanya. Tunawafunza. Sasa. Kwa hivyo hakuna haja ya kuwajibu juu utakasirika. As a couple, what has been your lowest moments together? Ni hiyo sasa, after we got married, tukamaliza kitu 1 year, bado hatukuwa tumepata mtoto. Hizo critics, hiyo ndio ilitupeleka down. You were unable to handle that. It was not that easy. Wow. Ni yenyewe hiyo. Hiyo ndio hata mimi nilisikia nikaona hata kama ni vile tumeamua tu relax kidogo, at least hata tu enjoy marriage kidogo. Tuseme sasa, nikafikiria kai ikikosa nayo utaenda namna gani? Na vile wanamuingililia si ataenda. Nilikuwa naona wewe hapana, nikamwambia wewe sasa wacha tutafute mtoto tuone nayo vile wataongea. Wakati alikuja sio wako, ulisaidiwa nini kidogo kidogo. Hata wengine wanakuambia ati ukienda clinic uende kwa specialist, ati ndo nisizae mtoto anakaa kama bwanangu. Sasa how will you go to a specialist? Itazuia aje disability? Itazuia nini? Because we have even kids who are disabled but wazazi wao wote wako sawa. Jana mzee akapitia hapo kwangu, kaniuliza Kinyua, Mumbi yako aje? Juu anamjua kama Mumbi. Nikamwambia ako sawa na anatembea. Nikamwambia siku hizi anajaribu kutembea. Hebu Mungu amsaidie atembee. Nikaona kai, kwani anafikiria namna gani huyo mzee? Na anaongea tu bila uoga. So wana track the progress ndo waone mahali ataachia kutembelea. Waseme tulikwambia. Sasa we pray that she will walk. Hata ameshaanza kutembea already. Atakuwa sawa sawa. And your best moments together zenye mnaweza kumbuka hizo time mkidate, sasa kwa marriage? When I got pregnant. Ilikuwa the best of it all. Sasa nilijua sasa kama wale watu walikuwa wanaongea vibaya, sasa watasema nini sasa? Wamefungwa midomo. Later tukakuja mtoto akakuja. Hiyo nao ikakuwa the greatest of all. How did you break the news of the pregnancy to him? Ilikuwa aje sasa? Nikumbushe. Hiyo wiki ilikuwa Disemba. So unaona Disemba kuna kupikwa manyama. Hizo maarufu zilikuwa zina kwa affect. Nikaona kitu na si kawaida. So the following week on a Monday nikaenda hapa kwa dispensary fulani. After kwenda nikafanyiwa test, niliambiwa niko pregnant. Kwa sababu ile excitement hata singeweza hata sema ati ningoje atoke kazi afike nyumbani. Mimi nilimpigia tu simu nikawa hapo kwa hospitali faster nikamwambia. Mr. Kinyua, how was that for you? Nakwambia nilitoka hiyo kazi yangu bio. Nikaenda nikaingia hapo senior lodge. Nikaenda nikapikisha nyama,
nikakula, hata sikumwambia ni akuje tukule na yeye. Nikakula nyama. For job well done. Nilikuwa nimeingia hapo waka private kako hapo. Nikakula nyama alafu nikaambia Mungu thank you God. Oh wow. Sasa marriage yangu imekuwa sawa. Yeah. Sasa tuko na mtoto, hiyo ni familia sasa enough. Yeah. Na nilifurahia vile, nilifurahia. And how would you say now marriage is for you too? Tuseme mimi nikisema yangu nifurahisha juu sasa nilikuwa mbeleni, unajua mambo yangu ile mingi nilikuwa nasaidiwa, sasa itoki nje, nasaidiwa na bibi yangu. Kama kuna kitu nataka tuongee na yeye tunaongea tukiwa wawili, si lazima itoke na uko nje. Kupendana kwa nyumba tunakaa, bado kitukuta kwa nyumba hata uwezi ukadhani ni bibi na nini. Juu furaha ile iko huko, tunaongea tunacheza. Nilisikia mimi nini yangu imeisha ile Kwa completed. Ile kuboeka. Ni mtu ambaye fani sasa tunaongea. Na mko happy Sana. and for you Ruth? Siwezi sema ati imekuwa simple juu akukosangi ups and downs but it was iko too great. But do you people fight? Hapana. Hatujawahi, lakini kukasirika lazima. Ni ile tu ya Bwana, unajua Bwana lazima aseme kitu. Anasema na yeye ananiheshimu na Yeah. Mr. Kenywa, you have told us kwamba wewe unaitwa Kenywa Wairatu, you deal with shoes and whatever. How do you people manage your finances as a couple? Who handles what? Who keeps money where? How do you navigate that aspect of your marriage? Mimi nikifanya kazi yangu lazima niende na pesa nyumbani, na unaenda tuna count na yeye kile tumepata, alafu kuna mahali tunawekanga na yeye, so yeye ni kama treasurer wangu. Mambo yote tunafanya na yeye. Hata kwa stock tunaenda tunakaa pamoja na yeye, tuna count hii na hii natakiwa iongezewe, hii na hii. Kama kuna kitu anataka niongezee kwa kazi, na mpaka yeye sasa ni mwanafunzi wangu, nataka kumfunza hiyo kazi, tuendelee na yeye, na amenisaidia sana hapo kwa kazi. Juu kuna vitu sikuwa nauza, akakuja akaniambia ongezea socks hapa, ongezea hizi hapa. Tumesaidiana, amenisaidia kwa kazi. Anakusaidia kugrow. Oh, beautiful. That is beautiful. Hebu kwanza before tukuje mwisho, tell us, Mr. Kenywa anapenda nini sana? Kiaje kichakula? Kichakula, saya leisure. Anapenda kufanya nini senye afanyi kazi? Kitu anapenda sana, anapenda kufanya hizo TikTok challenges. Chakula anapenda mchele na ugali. Yeah. Mr. Kenywa na huyu msichana? Huyo sana napenda mchele. Mambo ya TikTok hiyo ako sawa, na kutokea wanga nampeleka out kiasi hiyo ndiye anapenda. Unampelekanga out frequently? Kwa hivyo wenye alikuwa nakupeleka samna date hakuacha even after marriage? Hakuwa ananidanganyilia na date. Bado ziliendelea. Unaweza ambia aje mzazi yako na a child mwenye ako na disability, and also to a couple, both of you, later you can encourage a couple who is in the same situation as you people? Okay. Mzazi naweza kuambia kama Mungu amekubariki na mtoto ambaye ako na disability, huyo ni mtoto na ujui kesho yake. Anaweza kuwa ni MP wa huko kwenyu, anaweza kuwa ni MCA, president, ama kitu ingine, na anaweza kuwa ni hata saidia mboma yako. Chukua huyo mtoto, advice ya daktari uchukue, na huyo mtoto baadaye anaweza kukusaidia. Kama amezaliwa saa hii, kuna hizi kandi tunachukua za disability, mpeleke assessment, aangaliwe na daktari atakudirect mpaka ile shule atasoma. Juu disability zinakuanga na shule tofauti zenye mtoto anasomea. Kama ni couple, acha kukataa mtu kama ati ako na disability. Kama amekupenda, mapenzi ni mapenzi. Kama roho inadunda, hiyo kitu yoyote itadunda. Na usiwe ati unaangalia ati hii yako hivi. Roho kama iko sawa, ukiangalia bibi yangu si unaona ako sawa? Na roho yangu inadunda.
tuko na mtoi sai Claudine Mombi juu roho yangu inadunda. Kwa hivyo mpendane, mpende kabisa na itakuwa sawa. Disability is not inability. Beautiful. Yeah. Ruth, wasikufe roho, let them not give up. Yeah. kama roho inadunda kila Kila mahali kitu inadunda. kila kitu inadunda. That one I shall not forget. If the heart is beating, everything is if you know, you know. Anyways, so guys, thank you for trusting us with your story. Such a very, very beautiful story, by the way. Hata iko very beautiful kuliko mwenye tunaionanga pale kwa mtandao. Asante. Na Mr. Kenya ako na very strong sense of humor yenye atuionangi pale kwa challenges. Anyway, before we close this episode today, ningetaka Ruth, you look at Mr. Kenya and you tell him the sweetest words you think about in this world, and to him also, he will do the same to you. Mpaka amepinduka, amesema shingo is not enough. To the love of my life, Justin Kinyua Moniki, I would like to take this chance and opportunity to first of all thank you for being supportive always. Thank you. And being a responsible dad. And to pray that God grants you more life of happiness together. Thank you. Welcome. I love you. I love you. Okay. Ruth, nilikuchagua katikati ya wale wengi na ukakubali kuwa mpenzi wangu. Mimi nakupenda na hakuna mwingine kwa maisha yangu najua kama wewe. Wewe ndio ulikubali kukuwa mpenzi wangu na hakuna mwingine. I love you, my wife. My wife, I love you. Thank you. I love you too. Yawa. How I wish I could relate to such moments. But anyway, bora roho yangu inadunda. Uko hapo kwa roho inadunda. That's my mantra. Bora roho yangu inadunda. Hii itakuwa title ama? Hiyo ingine ni propaganda. Mtaangalia hizi kamera, alafu mtaambia watu mali wanaweza wapata, people that want to work with you, people that maybe brands, ama mtu mwenye anaweza taka kununua viatu kutoka kwa Mr. Kenya, mtuambie mnaweza patikana aje. Kwa mwenye angetaka kujua mahali Kenya viatu kuanga, ukifika Embu County, unateremka na hii njia ya kwenda Kiretile, ukifika Muraro utanipata hapo. Ama namba yangu 0727 028886. Ukiingia kwa Facebook utanipata huko Kenya Wairato. Ukiingia kwa TikTok Kenya Wairato utanipata huko. YouTube yote majina yangu ni Kenya Wairato. Okay, kazi yangu ni ya kushona viatu. Ukitaka kiatu kaa hii, namba ndio hiyo iko hapo. Ukitaka kiatu kama hii imevaliwa na bibi yangu, namba ndio iko hapo. Niko Muraro Market hapo stage. Na kazi yetu ni nzuri. Ukifika Muraro utapata mahali pameandikwa Kenya Wairato Muraro. Hiyo ndio kazi yangu. Hata ukiingia TikTok utaniona hapo nikitoka kwa job yangu na book now kama unataka kiatu. Na kama ungetaka tu tusaidike na unasikia tunataka kuanzisha mpango wa kufunza watu about disability, kujipenda. Means of transport inakuwa ngumu sana kwetu. Kama kuna mtu anaweza tusaidia hata kama ni kagari, unajua kuna gari za disability zinaendeshwa na mkono. Naweza furahia tuwe tunatembea tunawafunza, wanajua na wanapendana kama sisi. Asante. Kwa wenye wangependa kunifuata kwa social media, Facebook at Empress, Ruth Impress, TikTok at Bibiamhesh. My phone number is 0741 743 513. Thank you. Thank you.
So thank you guys for sticking with us up to this point of this episode. That has been such a beautiful love story. My God, how I wish I could relate anyways. But make sure that you support this couple in their business, in their social media platforms. Na tumeambiwa kitu moja yenye natoka nayo hapa, yani hapa mpaka sijui wapi, kama roho inadunda, everything else is working. My name is Njeri Masi. Make sure you subscribe, like, share and comment. Until next time, keep it Tuko Love Talks. Bye. Mbona msemi bye? Bye. Bye.